Balcerowski looking for Nunn. Says he's here in the Euroleague and in Greece to win titles, and the former NBA all-rookie first-teamer gets his first score. Hits his first shot in European basketball. Grabbed Kendrick Nunn. He's 0 of 4 on the outside, so he steps in to make the long two. Seven lead changes already. Just inside the paint, knocked down for the first home points of his Euroleague career for Kendrick Nunn. Matthias saw him for the first time at centre for Panathinaikos here. Nice adjustment on the court, backing up his missed shot and scoring again. Kendrick Nunn is indeed adapting. Virtus back within 4. Oh, tough bucket. Kendrick Nunn. Look at the perseverance. Look at the celebration. That shows some bravery to go up against Balcerowski like that. Baseline burst, stop and pop mid-range, it'll drop again. Ένας παίκτης που εντυπωσίασε στη σεζόν που έπαιξε στο NBA, εδώ το φλότε ξεκινάει και το καλάθι που βλέπετε για τον Ναν είναι το πρώτο του στο ελληνικό πρωτάθλημα. Παίρνει χρόνο συμμετοχής από τον πλάθα στην ΑΕΚ. Ναν σε παιδιά από το screen, από τη γωνία σουτάρει μέσα. Κάνει την ισορροπία του, κρατάει. Ναν στα 4, σουτάρει για 3. Είναι με εύστοχος. Πετύχει 31 πόντους σε 33 λεπτά οι δύο σέντερ side. Ναν μέσα. Ο Ναν έχει παίξει καλά επιθετικά μέχρι στιγμής στην ώρα που του αναλογεί ως τώρα. Θα βυθιστεί Ναν από μακριά. Μέσα και αυτό. Εδώ ο Ναν σήμερα δείχνει την κλάση του. Στα 54 δευτερόλεπτα. Στο συν 4 η ΑΕΚ. Ναν για 3. Και αυτό μέσα. 84-85. Kendrick Nunn, a couple of assists in his 3.5 minutes so far, directing traffic, feeling more confident in the green jersey and knocking down his first. Λέμε και το άκτορ που πλέον ο Παναθηναϊκός έχει δώσει το όνομά του. Ναν βάζει κομμάτι της ακρικτικότητας. Αντιτοκούμπο για τον Ναν. Ναν αριστερός διάδρομος, στέκεται στον αέρα. Ωραίο καλάθι, δύσκολο, θεαματικό, αποτελεσματικό. Ο Ναν εδώ. Δεύτερο πικ, βυθίζεται, κλέβει ο Πόλεϊ, Τζόργενσεν γρήγορα με τον Ναν ψηλά στην τάπα του αγώνα, έρχεται ο Πόλεϊ, καλάθι. Τζόργενσεν παίρνει τα βήματα, τα παίρνει όμως και Ναν, κοιτάξτε πώς σηκώνει τον Ναν, κόβει, έρχεται ο Πόλεϊ, προλαβαίνει τον Γκριγκόνης. Βιντόζα διασπά, τον τάπτιν, Ναν ψηλά και μέσα. Παναθηναϊκός που είχε πολύ φορτωμένο πρόγραμμα. Ναν, spin move, ένα turnaround jumper. Είναι παίκτης κλάσης αυτός εδώ ο τύπος. Μεγάλη κλάση, μεγάλη μεταγραφή του Παναθηναϊκού. Πάσα στον Ναν. Χαμηλά από τα 5 μέτρα σουτάρει και ευστοχή. 56-70. Time out που ζητάει ο Σεγούρα στα 6:40. Η πάσα στον Ναν. Corner 3. Μέσα 71-81 στα 50. Παναθηναϊκός πια αγκαλιάζει την νίκη. Averaging a steal per game this season in Euroleague. Nunn, the left-hander, gets a kind bounce. Panathinaikos lead cut to 2 again. Nunn inside. That's a really strong move to the hoop. Kendrick Nunn. Nunn. He hangs and scores at the other end. A couple of free throw misses from Leday. The other end, what a nice layup for Nunn. Back to Smailagic, no, he's going to be stolen by Nunn. Nunn forward for the slam. And another timeout. Panathinaikos an 8-0 run to start the fourth quarter. 4 Panathinaikos players on the floor with double figures in points. That 3 drained, finally Panathinaikos from range. That was Nunn. Slukas across to Nunn for 3, and he hits, so hold your horses. Είχε ένα τραυματισμό, θυμίζω Ναν. Να ο Ναν αδειάζει το αντιπαλό του και με ένα
ως είναι στο NBA Underhand Scoop. Το προ-ολυμπιακό τουρνουά που έπαιξε ήταν μια απόδειξη γι' αυτό. Η Αργεντινή μιλάω. Ναν, δύσκολη κίνηση από τον Ναν. Εκτός ισορροπίας στο σούτ, έχει πολύ δυνατό πάτημα. Καμπερίδης. Τάπα ψηλά σε μια απίστευτη φάση που θα την ξαναδούμε. Ο Αμερικανός του Παναθηναϊκού έβγαλε μια απίστευτη τάπα, διορθώνοντας το δικό του λάθος, τον Κλάσεν. Κοιτάξτε πού σηκώνεται. Παίρνει τα βήματα, η τάπα με τα αριστερό, κολλάει στο ταμπλό η μπάλα. Η φάση του αγώνα και πάλι. I'm Tim Long, a pleasure to be with you for Panathinaikos against Efes here, and it's the Greens who land the first blow. Kostas Sloukas will look to orchestrate the final offense of the first half. A tough first half for Panathinaikos. No room, but wriggling free to score, to travel the full length of the floor. Darius Thompson pinging it like a quarterback and just presenting Kendrick Nunn with an opportunity, and he banks it in at the buzzer. And boos ring out from the Sinan Erdem Sports Hall for that play called by Erdem Can in the final few seconds. Nunn swivels, attacks Tyreek Jones and scores with the touch of finesse. Kendrick Nunn. They're navigating injuries, they're navigating foul trouble. They're up against one of the best informed teams in the competition, and Kendrick Nunn with one of his biggest shots so far in Europe. Timeout again. Don't forget your Final Four tickets. It's unbelievable. December 19th, they go on sale. Nunn to the hoop and getting up over and dying early as he beats the defender to the hoop. And he gets the easy two. We're all tied up at two. And now on a break, Nunn. Over the top of Tavares. Kendrick Nunn with the left hand going over the top of Sargent. Everybody has to be careful when Fernandez is on the floor. All tied up at 15 here. Nunn now wants to pull up from three to lefty. Drills it home. Kendrick Nunn lighting up the crowd one more time for Panathinaikos. And Capasso lays it right where he needs it. That one more time. Nunn gets it to roll in. Up, in, out, backboard. Kendrick Nunn light things up for Panathinaikos here. Give it to the man. Nunn, baseline, right hand, lays it in. Offensive rebounding for him, so he fills up anyway. And now Nunn blows by him, uses the body up over Tavares. No foul. Panathinaikos now with a big run. Coming back, Nunn wants it one more time. Oh, Kendrick Nunn! They are loving it here in Oaxaca. Madrid needs a timeout again, as Kendrick Nunn is just breaking it down, inside, outside, 3 points. Nunn to the hoop, Nunn. Oh, man. Kendrick Nunn. Capasso, double team up top. That was dunked off. That was dunked off from Tavares to deck. And the physicality of Panathinaikos running away. About to sweep Greece as Nunn goes to the hoop. Ναν που βρίσκει τα πατήματά του, ένα μέγεθος και στις ομάδες του NBA που έπαιξε. Ναν προστατεύει την μπάλα με το σώμα, εξαιρετική προσπάθεια. Ο Ναν κάθε μέρα βρίσκει όλο και περισσότερο τα πατήματά του. Ναν, Σλούκας, kick out, στημένο του Ναν, μέσα 20-26. Μ' αρέσει που είχε μόλις 20%, εδώ είναι εύστοχος. Και πάλι το συν 9 για τον Πάο, καλά. Ναν. Σταυρωτές. Με ψηλό μπροστά του. Δεν έχει πρόβλημα να σουτάρει και να φτωχίσει. Ναν. Σταυρωτές απέναντι στο ψηλό του Πάο. Σουτάρει και τελικώς ευστοχή. Χαμηλά Μίτογλου με τον Γκίλμορ. Ναν για 3. Στημένο σουτ μέσα. 55-47 στο συν 8 Παναθηναϊκός. Corner 3 προλαβαίνοντας τον Γκίλμορ είναι άστοχος. Ψηλά ο Ναν. Θα αφήσει με φάτσα στο καλάθι 80-71. Άλστον. Ψάχνει συμπέκτη, ψάχνει στήριγμα. Και εδώ το κλέψιμο από το Μίτογλου. Spin move. Ναν για να καρφώσει με τα 2 το 87-80.
Παναθηναϊκός ανταπεξέρχεται της πίεσης. Χωρίς Γκραντ, ουσιαστικά δεν μπορεί να πω σήμερα, χωρίς Γκριγκόνης. That's a goaltend. That was actually in the cylinder. You can tip it off the rim, but when it's falling in like that, you can't. And Saul kicks it back out. Long three is good. Nicolo off the mark. Rebounds Lucas. Timeout might be coming here if this goes in. It does go in. And a punch of the air from Kendrick Nunn, who's into double figures in lightning quick time. He's got 10 points in less than 10 minutes. And Asvel are in a 14-point hole. Lucas kicks to the corner, there's Nunn again, and he knocks it down again. Doesn't get the outcome he wants. Kendrick Nunn, former NBA All-Rookie first-teamer, over the top of the four-time NBA All-Star. Kendrick Nunn with a tough bucket. Panathinaikos well-balanced as well. Now 5 scorers in double figures for them, but they're led by Kendrick Nunn, who becomes the 6th scorer into double figures. Nunn down the right rail, swivels into 2 defenders and scores over the top. Brown attacks, moving away from the basket though, challenged by a lengthy defender, and Nunn is not hanging around. Kendrick Nunn has 13 points in the 4th quarter. The dime pass from Hines, but he can't convert the slam dunk. Kendrick Nunn, his first action in the game. Keeps his dribble alive, working against Flacadori. He's fouled on the way up, and Kendrick Nunn just shows the extra bit of quality he has. Fouls called on Flacadori, poked away, and then stolen away by Slukas. Good defense by the veteran point guard. And then in transition, Nunn with the 3. And the sword sails for the slam. Working off the dribble, spinning here and there. Nicola Melli giving him nothing. So Nunn has to step back. And in the end, he does get the shot away and makes a tough basket. Kendrick Nunn. The desperation. That's a tough bucket there. Melli draped all over him like a cheap suit. Has Votman, no, that was easy to read. Nunn down the lane, pulls up, and Kendrick Nunn is bringing the heat. He's now the game leading scorer in this period as he nails a jump shot to go with his free throws. Kendrick Nunn one-on-one against Votman. Runs the shot clock down, pulls the trigger, makes the 3. Kendrick Nunn. Well, when he got signed by Panathinaikos, there was a lot of excitement in Athens, and you can see why. Nunn. Από μακριά μέσα. Kendrick Nunn. Δεν ήταν αναπληρωματικός στο NBA. Εδώ κόβει ο Γκριγκόνης, μια εξαιρετική άμυνα. Nunn. Πέραντι σε 2. Δεν δοκιμάζει καν ο Κάουαν. Ποιος είναι αέρινος. Εντάξει, και το τρέξιμό του και το πάτημά του. Δείτε εδώ Nunn. Με δεύτερη προσπάθεια απέναντι στον Μπισματάρη Μπαζίνα. Σλούκας το σκέφτεται. Βλέπει καταπληκτικά τον Nunn. Εδώ δείχνει την οξυνέργειά του. Στα 34 δεύτερα, 39-34. Σλούκας. Βόλτα στην baseline. Καλατζάκης σε πρώτο χρόνο για τον Nunn. Σουτάρει ευστοχή. Από το λάθος. Κάουαν. Με Nunn που κόβει ψηλά στον αέρα στη φάση του αγώνα αμυντικά. Παίρνει τα βήματα ο Nunn, βλέπει τον αντίπαλό του. Εδώ ο Kendrick Nunn, ο πρώην άσος του NBA. Φεύγει ο Κόφι. Για τον Κάουαν που είναι πολύ αθλητικό παιδί. Παίρνει τα βήματα ο Nunn. Κοιτάει πάρα πολύ ψηλά. Αριστερό κόψιμο, αυτοκρατορικό. Με 2 απόντες βασικούς από τον Προμηθέα. Nunn για 3. Μέσα 46-60. Now has the highest usage rate of all Panathinaikos players in the Euroleague this season, and he dances with the defense.
Kendrick Nunn. Slukas draws two defenders. Nunn reels it in and then puts it in. Simonovic certainly not shy to shoot, but he still can't hit one. And it breaks free for Kendrick Nunn. A dunk to shake the championship banners in the rafters. Nunn, ατραξιόν και του πρωταθλήματος και της Ευρωλίγας. Kendrick Nunn, αλλαγή στην ταχύτητα. Ακροβολισμένος ο Γκριγκόνης, κάνει την πυρουέτα. Ναν πατάει δυνατά, σουτάρει ευστοχή. Ο Ναν που παίζει τελείως διαφορετικά σε σχέση με τα 3-4 πρώτα παιχνίδια του στην Ελλάδα. Ναν, καταπληκτική φάση. Είδατε πώς διάβασε. Top, Kendrick Nunn, shaking and baking. I said Cherkassis had one foul, and he decides to pull up on him and drains the long two. Nunn and Lesort working together. Nunn left-handed, smooth as silk. Kendrick Nunn over the top of his defender. Marinkovic now, Chiosa. Three-guard situation here with Grant, Slukas, and this guy right here. Nunn is not going to stop shooting. Why do you when you're Kendrick Nunn and you're leading the team with 7 points? And Nunn didn't give it up on the fast break. Now he wants to go one-on-one. Nunn pulls up, stops, pops, and drops. Kendrick Nunn, 9 points, 2 assists, and it's a 28-22 lead here for Panathinaikos. Nunn to the basket, up, under, right hand, no help defensive. Cannot be missing foul shots when you're trying to get yourself back into the game. Now Nunn taking advantage to the basket, up, under, easy. Kendrick Nunn taking over the game, 13 points with a nice hesitation move from down low. Howard now just not giving him anywhere to look. Marcus Howard with another turnover. Lesort looks down low, Nunn all by himself. That's gonna have to be a timeout right there. It's his team to within one here. Now Nunn from the corner. Oh, with a flying defender. Monega couldn't get out there in time and left Kendrick Nunn all by himself. Lesort down the middle is Cherkassis. No 3 seconds call. He's been there for a while. Nunn pulls up, Nunn with a soft floater, and that's 5 in a row for Kendrick Nunn. Marcus Howard's hands, and right now you gotta keep it away from Nunn because Nunn has been lighting it up. Kendrick Nunn with the left hand before regulation if they can. An 0-3 record in overtime. That's not where they want to be. Nunn, nothing but money. That's what I'm gonna call him. Nothing but money from deep. With Lesort rolling down the lane, it goes out wide to Kendrick Nunn, gets beneath the free throw line. Mid-range mastery from Kendrick Nunn ties things up at 5 points the advantage for Valencia Basket. Creative take by Kendrick Nunn. So inside the final minute of the period, there's a mismatch once again. Dinos Matoglu. Deep three-pointer is strung by Kendrick Nunn. 1 of 2 from downtown now. What's been a pretty challenging night. Ναν, Ντάκουπιτς στο μαρκάρι στην αριστερή τρίπλα. Ωραίο το σκριν από το Αντετοκούμπο. Βυθίζεται Ναν χαμηλά στα 10. Προλαβαίνει τον αντίπαλό του, τον Τόμψον. Ήταν άστοχος προχθές στην Ισπανία. Mid-range shoot μέσα. Από εκεί και πέρα δίνει την μπάλα για τον Kendrick Nunn. Ναν για 3 από 45 μοίρες δεξιά μέσα. Ναν με λαβ μπροστά του. Στα 100 δευτερόλεπτα. Ναν γυρίζει, σουτάρει με φλότερ με το αριστερό μέσα. Οι σταυρωτές. Mid-range shot μέσα 43-48. Διαφορά οι δύο παίκτες. Ναν με το Κασελάκι. Turnaround jumper, το floater μέσα. Grant στην επαναφορά από τα screen. Κανένας, γιατί χάνει την μπάλα. Την ανακτά. Ναν από τη γωνία μέσα. 88-75. Έπαιξε φοβερό μπάσκετ το Περιστέρι για 30 λεπτά. Ναν με Ρένφρο. Πατώντας τη γραμμή. Μέσα και αυτό. 90-75. Big offensive rebound, but stolen. Grant off to the races. Feeds Nunn. Kendrick Nunn makes it a 12-0 run for the home team. Willis finds Beauvoir, stolen away, and Kendrick Nunn goes showtime with the throwaway run. Coach Chan, Lesort gets in the middle,
Kendrick Nunn gets away from Larkin. He gets the easy two to go. So Kendrick Nunn is a really canny addition. And psychologically, this is a huge play. Nunn takes the psychological advantage as he scores the deuce. FS cannot get the stop when it counts. That's a 16-point lead for the team in green. Nunn sees a seam. Nunn gets the layup. That's a strong play by Kendrick Nunn. Spin move into the paint. That was beautiful from Nunn. Nunn thinking about the triple. Now he releases and hits. Ball comes to Kalaitzakis. Kicked outside, the open three. Drained by Nunn. Ball against Monaco is not against James, so just the 2 fouls for him. It's Nunn. Leaner, got it to go. The shot clock ticking down. Nunn drives, kicks to Ragonis for 3, no. With the rebound right to Nunn, and he floats the ball down. Double figures for the first time this season in Euroleague action. Nunn driving and finishes. Milos Teodosic with 40 for Crvena Zvezda, as Nunn inside to score. Nunn, floater in. Νάνι προσποίηση, side step, σουτάρει μέσα. Αντετοκούμπο. Ναν, χαμηλά, θα πάρει το δρόμο προς το καλάθι. 38-49. Το Λάβρο είναι μαχητικό και βγάζει ενέργεια πέρα στον Παναθηναϊκό. Ναν, για 3 μέσα. Παπαπέτρου. Ναν, πατώντας δυνατά μέσα στο ατομικό μαρκάρισμα. Ραχεία πάσα. Ναν, τι να πω. 5-5 από τον Ναν. Είναι αέρινος. Grant now feeds Lasor in the post. No look. Nunn with the runner. And we are off and running on the scoreboard. Partizan with the lead, almost midway through the first quarter. Kendrick Nunn shows his prowess attacking the basket. I think I've said this many times. Halting Nunn in his tracks. But stolen back, Nunn rips Yaramaj, and then Kostas Lukas. And so free throws the rest of the way for Panathinaikos in this quarter. Nunn, 3-ball off the pass from Slukas. But what a difference the substitution makes. Kostas Lukas, since he's entered the game, looking to do the same. He's got Smith, one-on-one, shot clock hits 5. Nunn looking to get that left hand layup away, and he does. Well, these two teams just trading baskets here in the start of this second quarter. Kendrick Nunn says, okay, over to you, Partizan. I got 11 points. No look pass. Lukas gets Nunn. One dribble pull up. That's a nice move. Try to force him right. He insists on going left and throws it away. Panicka still coast to coast. Oh, what a hustle play by Kendrick Nunn. Kendrick Nunn backs himself with a remarkable block. Panicka has got the basket at his mercy, and Nunn just swipes it away. How's about that for a block shot? Panicka thought for all the world he was unstoppable. Kendrick Nunn shows not only Nunn, his turn, and he converts. Kendrick Nunn, who looks like a player if anybody could take this game over.